Welcome to another learning video by Netz Verb German, the network for learning the German language. Today we're going to learn how to conjugate the German verb abblenden. Watch and listen to the forms carefully. Let's start with the stem forms. Blendet ab. Blendete ab. Hat abgeblendet. Now let's move on to the tenses. First, we'll take a look at the present tense. Ich blende ab. Du blendest ab. Er blendet ab. Wir blenden ab. Ihr blendet ab. Sie blenden ab. Next up is the preterite. Ich blendete ab. Du blendetest ab. Er blendete ab. Wir blendeten ab. Ihr blendetet ab. Sie blendeten ab. Let's continue with the present perfect. Ich habe abgeblendet. Du hast abgeblendet. Er hat abgeblendet. Wir haben abgeblendet. Ihr habt abgeblendet. Sie haben abgeblendet. Next up is the subjunctive one. Ich blende ab. Du blendest ab. Er blende ab. Wir blenden ab. Ihr blendet ab. Sie blenden ab. Now we move on to the subjunctive two. Ich blendete ab. Du blendetest ab. Er blendete ab. Wir blendeten ab. Ihr blendetet ab. Sie blendeten ab. And finally, we'll cover the imperative. Blende ab du. Blenden ab wir. Blendet ab ihr. Blenden ab sie. That was our today's learning video about the verb abblenden. We hope you enjoyed our video. If you want more videos, just subscribe to our channel. Also, check out our websites verbformen.com, oder.com, sprauher.de and satsap.com. Take care and see you in the next video, your team from Netz Verb.